నేను ఇంత చెప్పిన మన హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎందుకు లో అవుతుందంటే బాండ్ వీక్ అవుతుంది కదా ఓహెచ్ కి ఏంటంటే ఇంకో బాండ్ కి అట్రాక్ట్ చేసేసరికి ఓహెచ్ బాండ్ వీక్ అవుతుంది. బాండ్ వీక్ అయ్యేసరికి ఏమవుతాయి, మనం బాండ్ స్ట్రెంత్ తగ్గుతుంది, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి మనకి స్ట్రెచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ లోయర్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా? కాబట్టి అదొకటి మైండ్ లో పెట్టేసుకోండి. సార్ యూ కెన్ షేర్ నౌ. సార్ స్లైడ్ మళ్ళీ డైరెక్ట్ హోస్ట్ చేస్తున్నా. ఇంకా స్లైడ్ కనపడుతుందా సార్? స్లైడ్ ఇంకా రాలేదు. స్టార్టెడ్ స్క్రీన్ షేరింగ్ అది వస్తుంది. ఇంకా రాలేదు. థింక్ ఈజ్ ఆన్ ది వే. రిపీట్ అది ఎందుకు అవసరం? క్లాస్ ప్రిపేర్ కదా ప్లీజ్. రాలేదు నాకు. జనరల్ గా ఓపెన్ కావద్దు. స్టార్టెడ్ స్క్రీన్ షేరింగ్ అని వచ్చింది కానీ ఇంకా కనపడట్లేదు. సార్ నాకు ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ. జనరల్ గా ఏంటంటే స్క్రీన్ షేర్ అనే ఓపెన్ కావద్దు మీరు అలౌ చేయకపోతే. అలౌడ్ మీరు అంటే అలౌడ్, కానీ ఇక్కడ స్క్రీన్ లో ఏమంటారు అలౌడ్ కాదు కదా సార్ మనకి. ఇది తప్ప. అవును. వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా సార్? నాదైతే వాయిస్ ఫైన్ సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ మరి లీవ్ అయి మళ్ళీ వచ్చాయన్నా చూడండి, అట్లా చేయండి. సార్ ఇప్పుడు ఏమన్నా కనపడుతుందా? ఇప్పుడు వచ్చిందా సార్? లేదు, ఇంకా రాలేదు. స్క్రీన్ షేర్ నే తీసేసి మళ్ళీ షేర్ చేయండి. తీసేస్తే మళ్ళీ రాదు సార్. మళ్ళీ వెళ్ళాలి, బ్యాక్ వెళ్ళి దీని పైకి తీసుకురావాలి, డెస్క్టాప్ పైకి. ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టినారు మీరు పీపీటీని? ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పైన ఉంది సార్. ఓకే, ఉన్నాను. అవును. ఒకసారి ఇప్పుడు ఎట్లా షేర్ చేయలేదు మీరు? ఇప్పుడు షేర్ కొట్టినాను సార్. లేదు, ఇంకేం షేర్ చేయలేదు మీరు, ఎందుకంటే స్క్రీన్ షేర్ అట్లే ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఆప్షన్ ఉంది పోస్ట్ డిజేబుల్ పార్టిసిపెంట్స్. మీరే ఇప్పుడు స్క్రీన్ ఓపెన్ ఉంది, అది స్క్రీన్ షేర్ కాలేదు. ఆప్షన్ ఓపెన్ ఉంది. ఇది పోస్ట్ కొట్టడం ఎక్కడ సార్? మీకు ఇవ్వాలి, నేను ఇచ్చి బయటికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. కెమిస్ట్రీ కేజీస్ ఎక్కడ ఉంది? ఒక్క నిమిషం సార్. నేను క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను. చేసినాను సార్. తీసుకున్నా నేను సార్. లీవ్ అయి మళ్ళీ వస్తాను. రైట్. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ కి గుర్తుంది కదా, ఇది ఏంటంటే ఓహెచ్ రైట్. ఇక్కడ ఓహెచ్ ఉంది, ఫ్రీ హైడ్రోజన్ అంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ లేకుండా ఉంది. ఇంకోటి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంది. సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటే ఏమైతే నాన్న, దిస్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ విత్ అదర్ ఆటమ్. కాబట్టి ఏమవుతుంది, దిస్ బాండ్ స్లైట్లీ బికమ్స్ వీక్. పాయింట్ అర్థమవుతుందా లేదా? సో కాబట్టి ఏమవుతుంది, మనకి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ బాండ్ స్ట్రెంత్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు లోయర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. అదొకటి పెట్టేసుకోండి మైండ్. రైట్, ఇంకా చెప్పండి. క్వశ్చన్స్ చూద్దాం లేకుంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్స్. సార్ ఇప్పుడు హోస్ట్ ఇవ్వండి నాకు. ఓకే, ఫస్ట్ కో హోస్ట్ చేస్తా సార్, తర్వాత హోస్ట్ చేస్తా. రైట్, ఇంకోది కో హోస్ట్.
ఇప్పుడు చేయండి. ఓకే అయితే హోస్ట్ చేసేసి వెళ్తాను. ఓకేనా సార్ ఇప్పుడు? ఫైన్ సార్, వచ్చింది. సో నౌ ఐ థింక్ ఐ కెన్ మేక్ యూ హోస్ట్. సార్ యు ఆర్ ది హోస్ట్ నౌ. ఓకే సార్. పర్మిషన్ ఇస్తేనే లీవ్ అవుతా. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏంటంటే వీటిని పాతకాలంలో ఉంటే చంపారు పిల్లల్ని ఆవులను కట్టేసుకొని కాపలా కాస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి బయట అయితేనే మనకి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా మనం ఉండాల్సి వస్తుంది. సార్ 1 అవర్ అయిందా సార్ స్టార్ట్ అయ్యి క్లాసు? 1 అవర్ 6:40 5:40 స్టార్ట్ చేస్తాం. రైట్ సార్, దెన్ ఐ యామ్ గివింగ్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే బాబు, నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా అన్నయ్య? వినిపిస్తుంది సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. లాస్ట్ క్లాస్ అర్థమైందా అమ్మ మీకేనన్నా? ఇబ్బంది పడ్డారా? ఓకే సార్. యాక్చువల్ గా నాకు మీ వాయిస్ ఏం వినవలేదు, వన్ సైడ్ అయిపోయింది. అసలు వింటున్నారా లేదా కూడా నాకు ఐడియా లేదు. 8:30 ప్రాంతాన కొందరు పిల్లలు ఉన్నట్టు అనిపించింది. ఓకే, సో ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్ we have studied what is heterocyclic compounds, classification of heterocyclic compounds. Next one is IUPAC nomenclature, synthesis and properties, I mean physical and chemical properties of pyrrole, furan and thiophene molecules. Today we are going to study the comparative study of pyrrole, furan, thiophene molecule. This is the most important one. Actually ఏంటంటే బాబు, లాస్ట్ క్లాస్ లో జస్ట్ మీకు కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ గా వెళ్ళిపోయినాను. సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి పడతాయి అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద IUPAC నామిక్లేచర్. ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ పడుతుంది అందులోకి వెళ్ళి. సో మీరు 5 and 6 మెంబర్ రింగ్ మీరు దీన్ని నోట్ చేసుకోమని చెప్పినాను కదా, దాన్ని ఒక్కసారి దానిపైన ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే, సింథసిస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని నేమ్డ్ రియాక్షన్స్, ఏది పాల్నార్ సింథసిస్, నార్ సింథసిస్, హెంజర్ సింథసిస్, ఈ రియాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి మెయిన్ గా క్వశ్చన్స్ పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకుంటే, physical properties mainly the physical properties based on boiling point and melting point, especially boiling point of heterocyclic compounds. Why pyrrole have more boiling point when compared with thiophene and furan molecule అనే ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వినొస్తుందా బాబు? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ తీసుకుంటే. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. కెమికల్ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నట్టయితే మనకి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్, మోర్ ఫేవరబుల్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఏంటిది? వై pyrrole furan is very sensitive towards mineral acids or Lewis acids, why not thiophene అనే దాంట్లోకి వెళ్ళి కూడా క్వశ్చన్స్ పడేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ లాగా అయిపోతుంది. మన క్వశ్చన్స్ అన్ని వాళ్ళు డిస్కస్ చేసే దాంట్లోకి వెళ్ళే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి బాబు. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వాడు ఎప్పుడు ఇయ్యడు. ఎంట్రన్స్ మీన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్. సో వాడు డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు. అయితే ఇక్కడ ఏంది కంపారిటివ్ స్టడీ ఏ రకంగా ఉందనేటువంటిది ఒకసారి చూద్దాము. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో మాలిక్యులర్ ఫార్ములా for pyrrole is C4H5N, furan is C4H4O, thiophene is C4H4S. Next one is the numbering, IUPAC nomenclature already we have discussed in previous class. Next one is structure of pyrrole, furan, thiophene. It means 5-membered system. So generally okay, సార్ స్లైడ్ రావట్లేదు. ఒక్క నిమిషం బాబు. రైట్,
Now the slide is visible. No, No, sir. sir. It's rotating. ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి. సరే, ఏమైంది వాళ్ళది? ఒక నిమిషం బాబు. Right. Okay. First one, structure of 5-membered heterocyclic system. Heterocyclic system or heterocyclic compounds. So, in 5-membered heterocyclic system, there are 4 carbon atoms. First one, second one, third one, and fourth one. So these terminal carbons binded with one heteroatom, either it may be nitrogen or oxygen or sulfur atom. Okay. So the next one is the hydrogen atom here in case of pyrrole molecule. So electronic configuration of these are the carbon atoms. Electronic configuration of carbon atom is atomic number is 6, 1s2, 2s2, and 2p2. So these are the valency electrons. So this is the 2s and 2p. One of the electron moves towards p orbital. Finally we'll get this kind of configuration. Okay, every orbital occupied by one lone unpaired electron. Okay, so in case of this is about carbon atom. In case of nitrogen atom, so 1s2, 2s2, and 2p3. So these are the valency electrons. This is about 2s2, and this orbital corresponding to 2p. It means px1, py1, and pz1. So in this case, on excited state, this electron moves into this orbital. So s and p looks like this. Okay, so these one of the s orbital and 2p orbitals involved in sp2 hybridization. Finally we'll get this kind of structure. This is about p orbital, pure p orbital occupied by 2 electrons, and remaining 3 sp2 orbitals having 1 unpaired electron. So this involved in sp2 hybridization, and this one is the pure p orbital. Every orbital contains only unpaired electrons. So the carbon having 1 unpaired electron, 3 unpaired electrons. One of the unpaired electrons, so 3 means it looks like sp2 hybridization means planar structure. These are the sp2 orbitals. So this one electron overlapping with the sp2 orbital of another adjacent carbon atom. So form a sigma bond. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ sigma bond form అయింది. ఇది this involved in one sigma bond with one carbon atom. So it involved in sigma bond with one nitrogen atom, another one overlapping with one s orbital of hydrogen atom. So ఇక్కడ ఇది hydrogen తో ఇన్వాల్వ్ అయింది. This is with nitrogen atom, this is with carbon atom. So 3 sigma bonds
every sigma bond overlapping with one carbon, nitrogen and hydrogen atom, another one 2 carbon atoms, and the remaining sp2 orbital with hydrogen atom. Okay, so every pure orbital, every atom having a pure p orbital contains an unpaired electron. ఇక్కడ నేను డిఫరెంట్ కలర్ తో చూపిస్తాను బాబు. సో ఇది ప్యూర్ p ఆర్బిటాల్ అనుకోండి. ఈ రెడ్ కలర్ అన్ని కూడా sp2 ఆర్బిటాల్స్, హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇట్లా ఓవర్లాప్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ ప్యూర్ p ఆర్బిటాల్ ఉంది. ఎవ్రీ ప్యూర్ p ఆర్బిటాల్ హ్యావింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఇట్లా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, టోటల్ 4 electrons. According to Huckel rule, it can follow 4n plus 2 pi electron rule. This is the Huckel rule. So when the molecule obeys the Huckel rule, then only it shows aromatic property. So according to Huckel rule, the molecule must and should have 6 pi electrons. So we have only 4 pi electrons, another 2 electrons from p orbital of nitrogen. So ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి p orbital, ఇక్కడ p orbital electrons, these 2 p orbital of nitrogen overlapping with the 4 electrons of carbon atom, then form a aromatic sextet. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకు aromatic nature ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటం తీసుకున్నట్టయితే, ఆక్సిజన్ ఆటం లో ఇక్కడ ఇట్ కంటైన్స్ 2 electrons. ఇక్కడ sp2 సారీ s2 p4. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిందమ్మా. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అంటే sp2 orbitals, one of the s orbital having pair of electrons, sp2 orbital having pair of electrons, remaining 2 having single electrons, pure p orbital having pair of electrons. సో ఇక్కడ దీన్ని తీసుకుంటే మనకి రెండు అన్పేర్డ్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైంది, ఇక్కడ కార్బన్ తోటి ఓవర్లాప్ అయింది, ఇక్కడ కార్బన్ తోటి ఓవర్లాప్ అయింది. సో రిమైనింగ్ దిస్ ఇస్ ద sp2 orbital and this is the pure p orbital, both having paired electrons. These are non-bonded electrons. So in aromatic sextet, ఇక్కడ ఏమైంది, ఓవర్లాపింగ్ కావాలి. ఇక్కడ ఓవర్లాపింగ్ లో every carbon having unpaired p electrons. So these p orbitals overlapping with each other. మనకి ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఆక్సిజన్ contains one sp2 unpaired electron as well as one unpaired p electrons, unpaired p orbital. So these p orbital involved in pi bond formation. These two sp2 orbitals will not involved in sp2 involved in delocalization. So this is involved in delocalization, then shows aromatic nature. So why sp2 orbitals do not involved in delocalization, only p orbital involved in delocalization? Because of plane is different. So p orbital along the plane, with carbon p orbitals, but this is perpendicular to this plane, therefore it could not involved in delocalization. Therefore p orbital only involved in delocalization. In case of sulfur also, we have one p orbital occupied by 2 electrons and sp2 orbital with 2 electrons. So only this electrons involved with the delocalization. In case of pyridine molecule, next topic is pyridine molecule. Here pyridine also having one unpaired electron. So it involved in sp2 hybridization. So these electrons are sp2 orbital. These 2 electrons do not involved in delocalization. Only p electron involved in the delocalization. Then only exhibit aromatic property. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం లేదు బిడ్డ, మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, every atom in heterocyclic system, I mean pyrrole, furan, thiophene and pyridine molecule, every atom involved in sp2 hybridization. First question. Second one, so the structure is planarity, geometry is planar structure, trigonal planar structure or planar structure. Okay, next one is the which electron involved in aromatic sextet means in case of nitrogen, oxygen and sulfur atoms for 5-membered system, only p orbitals involved in delocalization. So suppose ఇక్కడ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ గా రావచ్చు, ఎందుకంటే where the electrons
ఆన్ హెట్రోసైక్లిక్ హెటెరోఆటమ్ అన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నాడు అనుకోండి. సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ పైన పి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ మనకి sp2, అనదర్ వన్ ఈస్ p. సో ఇక్కడ కూడా వన్ ఈజ్ p అండ్ వన్ ఈజ్ sp2. జస్ట్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ sp2. ఇక్కడ కంపారిటివ్ స్టడీ చూడండి. సో లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆన్ నైట్రోజన్ in 5-membered system at p orbital. In case of pyridine molecule, the lone pair of electrons which are present at sp2 orbital. ఇది గుర్తు పెట్టుకుని ఇలా కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సో సింపుల్ వన్, ఫస్ట్ వన్ సారీ. సో ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆరోమేటిక్ సెక్స్టెట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేటువంటి దాంట్లోకి కొన్ని కన్ఫ్యూజ్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో క్లియర్ గా ఉండండి మీరు. మనకి ఏం లేదు, ఎవ్రీథింగ్ sp2 హైబ్రిడేషన్, ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వన్ పై సిస్టమ్ అన్నప్పుడు పై బాండ్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా p ఆర్బిటాల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి, సో ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఉన్నాయన్నీ కూడా p ఆర్బిటాల్సే, ఫ్రీగా ఉన్నాయన్నీ కూడా sp2 ఆర్బిటాల్సే, sp2 ఎలక్ట్రాన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ sp2 లో ఎలక్ట్రాన్ లేదు కాబట్టి నైట్రోజన్ పిరోల్ మాలిక్యూల్లో, సో మన లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉందంటే p ఆర్బిటాల్ అనండి. ఫ్యూరాన్ అన్నప్పుడు sp2 అండ్ p ఆర్బిటాల్ అనండి. ఇక్కడ sp2 అండ్ p ఆర్బిటాల్. ఓన్లీ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ pyridine molecule at sp2 orbital only. This is clear about lone pair of electrons on pyrrole, furan, thiophene as well as pyridine also. Okay, right. Next one is, this is about the structure. Next one, aromaticity. So so generally these three compounds, mainly pyrrole, furan, thiophene compounds having sp2 hybridization, planar structure, as well as it can follows Haeckel rule. Therefore it shows aromaticity. So strength of aromaticity, order of aromaticity is depends on sorry, okay, so this is the order. బాబు స్క్రీన్ కనబడుతుందా? లేదు సార్, కనిపిస్తుంది. స్లైడ్ వచ్చింది కదా? రాలేదు సార్. స్లైడ్ లేదా? స్లైడ్ రాలేదు సార్. అంటే 5 మెంబర్ హెచ్సిసి ఇదేమో ఉన్నది సార్. స్లైడ్ ఏం లేదు ఇప్పుడు. లేదు సార్, ఉన్నది 5 మెంబర్ హైడ్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది కదా సార్, అదే ఉన్నది. వైట్ బోర్డ్ ఇప్పుడు ఇంకా రాలేదు సార్, షేర్ అవుతుంది సార్. నేను ఒకరిని హోస్ట్ చేస్తాను, మళ్ళీ నేను బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ ఎవరు? ముస్తఫా సార్. ఎస్ సార్, నిన్ను హోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే సార్. మళ్ళీ నేను జాయిన్ కాగానే నాకు హోస్ట్ ఇచ్చేసేయి. ఇక్కడ మ్యూట్ ఉంటది కదా, మ్యూట్ పక్కకి 3 చుక్కలు ఉంటాయి, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే కో హోస్ట్ అని వస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్.
బాబు వినస్తుందా వాయిస్? సార్ వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, ఇప్పుడు హోస్ట్ చేయ నన్ను. ఓకే సార్. సార్ వచ్చిందా సార్? స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? ఇంకా షేర్ అవుతుంది సార్, ఇంకా కాలేదు. ఇప్పుడు ఓకేనా? నో సార్. స్క్రీన్ పైన ఏముందో? రొటేటింగ్ అవుతుంది సార్, షేరింగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సేమ్ సార్, ఇంకా రాలేదు సార్. ఓకే సార్. ఏమొచ్చిందో? అరోమాటిసిటీ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే రైట్. ఇక్కడ సో అరోమాటిసిటీ ఆర్డర్ మీద క్వశ్చన్ పడే ఛాన్స్ ఉందండి. ఇక్కడ అరోమాటిసిటీ ఆర్డర్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ వన్, థయోఫిన్ ఈజ్ మోర్ aromatic when compared with pyrrole and furan molecule. So why థయోఫిన్ ఈజ్ మోర్ aromatic compared with pyrrole and furan molecule అని క్వశ్చన్ పడ్డప్పుడు, సో మెయిన్ I think sorry, so main reason is electronegativity. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మన రెజొనేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే, సో నైట్రోజన్ హ్యావింగ్ less electronegativity than oxygen atom. So sulfur having less electronegativity than nitrogen and oxygen atom. So electronegativity order is right. Okay. Sulfur less than nitrogen and less than oxygen atom. So oxygen having more electronegativity than nitrogen and sulfur atoms. So oxygen having more electronegativity, so it could not able to donate p electrons towards ring system. Are you able to understand? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ మనకి 4n+2 రూల్ ని మనం ఒబే చేయాలంటే ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని ఉండాలి? 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ కార్బన్ ఆటమ్ 1 2 3 4 అండ్ రిమైనింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ హెటెరో ఆటమ్. ఓకే, సో electronegativity means electron donating nature. The element having more electronegativity means it donates less ability to donate electrons to other species. సో ఇక్కడ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఇక్కడ ఇది తక్కువ ఈజీగా ఇవ్వదు, ఇది ఈజీగా డొనేట్ చేస్తుంది. సో నైట్రోజన్ ఈజీగా డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మోర్ aromatic. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా డొనేట్ చేయదు కాబట్టి 6 ఎలక్ట్రాన్ ఎబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది లెస్ aromatic అని చెప్తాం అనమాట. దెన్ సల్ఫర్ తీసుకోండి. సల్ఫర్ ఇస్ వెరీ లెస్ కంపేర్ విత్ నైట్రోజన్ ఆల్సో. సో డొనేట్ pair of electrons towards ring system. Okay, therefore thiophene having more aromaticity than nitrogen, pyrrole than furan molecule also. So next one is sulfur having empty d orbital. It having empty d orbital, so these d orbital also involved in therefore it having more resonating structure when compared with pyrrole and furan molecule. Therefore it shows more aromaticity. Okay, first one is the electronegativity property. Electronegativity ఎక్కువ ఉంటే donating nature తక్కువ ఉంటది, సో aromaticity తక్కువ ఉంటది. సో ఫ్యూరాన్ లో ఆక్సిజన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ electronegativity is more than nitrogen, is more than sulfur atom. So order is
రివర్స్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆర్డర్ ఇట్లా ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఆరోమాటిసిటీ రివర్స్ వచ్చేసింది అనమాట. ఇన్ అడిషన్ విత్ దిస్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇట్ హ్యావింగ్ థయోఫిన్ హ్యావింగ్ మోర్ రెజోనేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ because the d orbital, empty d orbital also involved in resonance. Therefore thiophene having more aromaticity compared with furan and pyrrole molecules. Okay, so ఇక్కడ ఆర్డర్ అడిగినప్పుడు aromaticity ఆర్డర్ అడిగినప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ is stability. Okay, order of stability. So ఇది reverse to సారీ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆరోమాటిసిటీ. ఆరోమాటిసిటీ ఎక్కువ ఉంటే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినాం, ఏం పాయింట్ డిస్కస్ చేసినాం, సో ఇక్కడ ఆరోమాటిసిటీ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ నేను ఫ్యూరాన్ తీసుకుంటున్నా, ఫ్యూరాన్ బదులు ఆక్సిజన్ అంటున్నా, పిర్రోల్ బదులు నైట్రోజన్ అంటున్నా, థయోఫిన్ బదులు ఎస్ అంటున్నా. ఓకే, సో ఇది ఆరోమాటిసిటీ ఆర్డర్, సారీ రివర్స్ ఆర్డర్, ఇది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ వన్ ఆరోమాటిసిటీ ఆర్డర్ రివర్స్ ఉంది. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆరోమాటిసిటీ ఆర్డర్. సో స్టెబిలిటీ కూడా సిమిలర్ ఉంటుంది అనమాట. ఆరోమాటిసిటీ ఎక్కువ ఉంటే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లోహెక్సేన్ ఈజ్ లెస్ స్టేబుల్ వెన్ కంపేర్ విత్ బెంజిన్, ఎందుకంటే ఇట్ ఒబేస్ అకెల్ రూల్, ఇట్ కుడ్ నాట్ ఒబేస్, సైక్లోహెక్సేన్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు ఒబే ది అకెల్ రూల్. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ హకెల్ రూల్ ఒబే చేస్తే మనం ఆరోమాటిసిటీ ఉందంటాం, ఆరోమాటిసిటీ ఉంటే స్టెబిలిటీ ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్టెబిలిటీ ఆర్డర్. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ఆరోమాటిసిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో అనదర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ తీసుకోండి, లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా డిస్కస్ చేసిన. ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ తీసుకున్నట్టయితే అటామిక్ వెయిట్ పెరిగిన కొద్దీ మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ జనరల్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే పిర్రోల్ కంటే ఫ్యూరాన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్యూరాన్ కంటే థయోఫిన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆర్డర్ పిర్రోల్ కంటే ఫ్యూరాన్కి ఎక్కువ ఉండాలి, ఫ్యూరాన్ కంటే థయోఫిన్కి ఎక్కువ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ రివర్సేబుల్ ఏమైపోయిందంటే పిర్రోల్కి హై బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే 129 to 131 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పిర్రోల్ మాలిక్యూల్. అయితే ఇక్కడ ఫ్యూరాన్ తీసుకున్నట్టయితే 31.3 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఓన్లీ. ఫర్ అబౌట్ థయోఫిన్ మాలిక్యూల్ 84 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఆర్డర్ జిగ్జాగ్ ఉంది, అంటే పిర్రోల్ గ్రేటర్ దాన్ థయోఫిన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫ్యూరాన్ మాలిక్యూల్. దిస్ ఇస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో వై దిస్ ఆర్డర్ ఫాలో ది 5-membered heterocyclic system question, డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి, అడిగినప్పుడు సింపుల్ వన్. సో పిర్రోల్ మాలిక్యూల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ intermolecular hydrogen bonding. Okay, so intermolecule different atoms మధ్య బాండింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇది intermolecular hydrogen bonding అని చెప్పేసి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ 5-membered heterocyclic system. Okay, next one is reactivity order. సో ఇక్కడ రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ స్టెబిలిటీ. ఇది రివర్స్ టు స్టెబిలిటీ. స్టెబిలిటీ ఎట్లా ఉంది, థయోఫిన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ పిర్రోల్ మాలిక్యూల్ దాన్ ఫ్యూరాన్ మాలిక్యూల్. సో ఇది స్టేబుల్ అయితే ఎంత స్టెబిలిటీ ఉంటే అంత తక్కువ రియాక్టివ్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్ అనమాట. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ లెస్ రియాక్టివ్, మోడరేట్ రియాక్టివ్ అండ్ మోర్ రియాక్టివ్. ఓకే, స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటే రియాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, రియాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ aromaticity. Aromaticity is directly proportional to stability, is directly proportional to reactivity, 1/reactivity. సో ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏది ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్, పిర్రోల్ అండ్ ఫ్యూరాన్. ఈ మూడింటికి ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా ఇలా వెళ్ళి చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సో దిస్ ఇస్ ద ఎవిడెన్స్ టు రియాక్టివిటీ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ద రియాక్షన్ విత్ మినరల్ యాసిడ్స్.
ఇక్కడ మినరల్ యాసిడ్ తీసుకుంటే presence of proton. So furan involved in polymerization reaction. All of three, in all of three, furan and pyrrole molecule involved in polymerization reaction. It could not involved in polymerization because of this is more less reactive and more stable. Okay, ఇది మోర్ స్టేబుల్ కాబట్టి రియాక్టివిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మినరల్ యాసిడ్ తోటి రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తలేదు. సో ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్ ఫర్ రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ pyrrole and furan with mineral acids? So we have both involved in polymerization reaction, but suppose we have to take 100 molecules of pyrrole and furan molecules. So only 3 molecules form a bunch of set. That is means it form a trimer. ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే 100 molecules one by one bond అయిపోయి ఇక్కడ ఒక పాలిమర్ వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ furan is more reactive than pyrrole molecule. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది మినరల్ యాసిడ్ రియాక్షన్ తీసుకున్నట్టయితే రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ టువర్డ్స్ మినరల్ యాసిడ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ furan greater than pyrrole greater than thiophene molecule పెట్టేసుకోండి. సిమిలర్ ఆర్డర్ రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అనదర్ ఎవిడెన్స్ టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ 5-membered system. First one is the pyrrole, furan and thiophene molecule. All of 3 molecules involved in electrophilic substitution reaction because of all of them are aromatic compounds. So we have two possibilities. This is the alpha and the alpha dash position and beta dash position. I can mention numbering. The number started from heteroatom. Here we have to first priority has given to heteroatom. Nitrogen gets 1, oxygen or sulfur gets 1, 2, 3, 4 and 5. These 2 and 5 both are identical positions. 3 and 4 are identical positions. So here 2 is more favorable than third position, and alpha is more favorable than beta position. This is most important one. Both are alpha. For sake of our convenience, I can show alpha and alpha dash, beta and beta dash. So when I show the numbering, 2 and 5 are similar, 3 and 4 are identical positions. So the 2 and 5 are more favorable compared with 3 and 4, or alpha is more favorable when compared with beta. Okay, next one is the halogenation reaction. So this is the reaction. It explains the evidence of more reactivity of furan than pyrrole molecule. So in case of furan molecule in presence of dichloromethane, it produces tetrachlorofuran molecule. So here pyrrole molecule in presence of chlorine and in presence of red phosphorus produces dichloro plus trichloro-pyrrole molecule. ఇక్కడ డైక్లోరో ట్రైక్లోరో వచ్చేస్తుంది. అదే థయోఫిన్ తీసుకున్నట్టయితే it produces only monochloro about -30 degrees centigrade. Around 50 degrees centigrade, hardly it give only 2,5 dichlorothiophene molecule. So this is the ability towards halogenation or chlorination reactions. So furan is very reactive than pyrrole and thiophene molecule. Therefore it produces tetrahalo compounds. Pyrrole produces only di and tri-substituted compounds. Thiophene produces only mono and disubstituted compounds. This is the similar conditions. Conditions are same, but products are different. Reagent is same, conditions are same, the product is different. So ikkada more reactive kabatti more tetra substituted vachesindi. Okay, next one is the nitration reaction. In case of nitration reaction, so in these 3 compounds, these pyrrole and furan molecules are
sensitive towards mineral acids. Generally nitrating reagent is nitric acid in presence of sulfuric acid. Okay, concentrate nitric acid and sulfuric acid. So generally this is the proton generating reagent. So H2SO4 produces H plus ion plus HSO4 ion. Okay, bisulfate ion is H plus ion bound with OH of HNO3. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే O double bond OH plus. So it loses water molecule, then produces NO2 plus. ఇక్కడ nitrogen gas. This is the mechanism behind the nitration reaction. But so generally this nitronium ion attacks on substrate molecule, aromatic substrate molecule. But before the H plus ion, before attacking on nitric acid, it involved in polymerization reaction instead of nitration reaction. సింపుల్ వన్ అమ్మ. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ H ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చి కలిసే లోపల దీంతో కలిసి మనకి ఏమవుతుంది, పాలిమర్ జనరేట్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పాలిమర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నైట్రో ప్రోడక్ట్ రాకుండా పాలిమర్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో నైట్రేషన్ జరగదు. ఓకే, సో ఫర్ అవాయిడింగ్ ద పాలిమరైజేషన్ we can use mild reagent without protonating reagent, that is acetyl nitrite CH3COO-NO2. This is the reagent. It produces NO2 without H plus ion, then only involved in nitration reaction, which produces 2 nitrofuran molecule, 2 nitropyrrole molecule. So the thiophene molecule is less reactive, therefore it reacts with normal reagent, that is nitrating reagent, that is concentrated HNO3 and H2SO4. So ఇది ఈ నైట్రేషన్ రియాక్షన్ తోటి ఇది ఇవ్వదు ఎందుకంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ పాలిమరైజేషన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో ఇది లెస్ రియాక్టివ్ కాబట్టి రియాక్షన్ జరిగి నైట్రో ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఈ రెండింటికి మాత్రం పాలిమరైజేషన్ జరుగుతుంది. ఈ అవాయిడ్ చేయడానికి మైల్డ్ రియేజెంట్ వాడితే అప్పుడు రియాక్షన్ వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద more reactivity of furan molecule when compared with the pyrrole and thiophene molecules. ఓకే, ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఎందుకు CH3CO2NO2 వాడుతున్నాం అనేది ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ similar reaction, sulfonation reaction. Generally sulfonation reaction, any aromatic compound reacts with sulfuric acid, produces benzene sulfonic acid, furan 2 sulfonic acid, pyrrole 2 sulfonic acid, thiophene 2 sulfonic acid. But generally we are using concentrated sulfuric acid. But in case of furan and thiophene molecules, these two are sensitive towards mineral acids. Already we have discussed previous reactions. So it involved in polymerization reaction. For avoiding polymerization reaction, we are going to another reagent, that is sulfur trioxide in presence of pyridine molecule will get furan sulfonic acid or pyrrole sulfonic acid. Same problem ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది H plus ion రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ రెండు కూడా పాలిమరైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. మోర్ రియాక్టివ్ కాబట్టి పాలిమరైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఇది లెస్ రియాక్టివ్ కాబట్టి పాలిమరైజేషన్ కాకుండా యాజ్ యూజువల్ రియాక్షన్ it reacts like benzene nucleus. ఓకే, సో ఈ అవాయిడ్ చేయడానికి H ప్లస్ లేనటువంటి మనం రియేజెంట్ వాడతాం, పిరిడిన్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే, సో ఇట్లా సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, మనకి ఇది ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయడం తోటి ఏమవుతుంది, సల్ఫోనేషన్ రియాక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఈస్ Diels order. This is the most important reaction about 5-membered system towards reactivity order. So ikkada general Diels order reaction means this is generally diene reacts with dienophile and produces an adduct. This is the best example for pericyclic reaction. Pericyclic means non-concerted reactions proceed to a cyclic transition. Those are pericyclic reactions. So ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఈ బాండ్ ఇక్కడికి వస్తుంది,
ఇది షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది, వచ్చినప్పుడు మనకి ఇది వస్తుంది అనమాట. దీన్ని డైఈన్ అంటాం, దీన్ని డైఈనోఫైల్ అంటాం. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అడర్ అంటాం అనమాట. సో ఇదేంటంటే జస్ట్ డబుల్ బాండ్ సిస్టమ్, కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ మాత్రమే రియాక్షన్ ఇస్తాయి. ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ ద రియాక్షన్స్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ బై heat or light. So especially these known as heterocyclic reactions, non-concerted reactions, sorry, concerted reactions. Okay, so similar reaction will appear in furan and pyrrole molecules, but thiophene will not involved in Diels order reaction. This is the another evidence for reactivity order. So the furan molecule, this is more reactive. It looks like a diene molecule only. ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ డైన్ ఎట్లయితే రియాక్ట్ అవుతుందో అట్లనే ఇది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట. సో మనకి ఏమొస్తుంది, సింపుల్ రియాక్షన్, సింపుల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సింపుల్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఇక్కడ సక్సినిక్ హైడ్రైడ్ తీసుకున్నా కూడా సిమిలర్ రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అదే పిరోల్ తీసుకున్నట్టయితే పిరోల్ మామూలుగా అంటే ద రియాక్టివిటీ ఈజ్ లెస్ వెన్ కంపేర్ విత్ ఫ్యూరాన్ మాలిక్యూల్. ఇక్కడ ఫ్యూరాన్ ఎక్కువ రియాక్టివ్ ఉంది కాబట్టి నార్మల్ అడక్ట్ లాగా ఉంటుంది. ఇది 1-2 అడిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, అసలు ఇది రియాక్షన్ లోనే పార్టిసిపేట్ చేయదు. ఇది అనదర్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలాకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ కంపేర్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇట్లా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఏది వచ్చినా కూడా ఒకటే మెడిసిన్, ఫ్యూరాన్ మోర్ రియాక్టివ్ కంపేర్ విత్ పిర్రోల్, కంపేర్ విత్ థయోఫిన్ మాలిక్యూల్. స్టెబిలిటీ తీసుకున్నట్లయితే ఆరోమెటీ అండ్ స్టెబిలిటీ, థయోఫిన్ ఈజ్ మోర్, థయోఫిన్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ పిర్రోల్ అండ్ ఫ్యూరాన్. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, ఇక్కడ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. Next one is right. This is about the reactivity order. Next one is ఓకే. స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? ఇప్పుడు స్లైడ్ షేర్ అయిందా? రొటేట్ అవుతుంది సార్. ఏం కనబడుతుంది బాబు? స్క్రీన్ షేరింగ్ అవుతుంది సార్, ఇంకా రొటేట్ అవుతుంది. ఇంకా కాలే? ఇంకా కాలేదు సార్. కాలేదు సార్. పిరిడిన్ మాలిక్యూల్ కనబడుతుందా ఇక్కడ? yes sir, visible. ఓకేనా? yes Yes sir. sir. ఓకే రైట్. ఓకే, కనబడుతుంది కదా ఇప్పుడు? yeah, fine sir. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ pyridine molecule. This is 6-membered nitrogen containing heterocyclic compound. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం ఐయుపిఎస్ నామిక్లేచర్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో మనం ఇక్కడ మళ్ళీ టైం వేస్ట్ వద్దు. ఇక్కడ పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్ pyridines, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డైహైడ్రోపిరిడిన్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద okay, so next one, the pyridine molecule with tetrahydro pyridine molecule అంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే 2 బాండ్స్ తీసేస్తే దాన్ని tetrahydropyridines అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద సపోజ్ ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ pyridine, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పిప్రిడిన్ మాలిక్యూల్. దీన్ని పిప్రిడిన్ అంటాం. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ స్ట్రక్చర్ ఒకటి మూడిట్లలోకి వెళ్ళి పిప్రిడిన్. స్లైడ్ మూవ్ కాలేదు సార్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ రాంగ్ పడ్డది, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ చూపించాల, స్ట్రక్చర్ కొంత రాంగ్ ఉంది. సో స్లైడ్ మూవ్ కాలేదు సార్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ పిప్రిడిన్ మాలిక్యూల్. ఇప్పుడు స్క్రోల్ అవుతుంది కదా స్క్రీన్? కాట్లేదు సార్. కాలేదు సార్. 46 సైడ్ లో ఉంది సార్. 47 కాలేదు సార్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు?
Pyridine. 46 sir, 46 side. మూవ్ కావట్లేదా స్క్రీన్? No sir. No sir. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చిందా స్క్రీన్ పైకి? వచ్చింది సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్, ఇప్పుడు చేంజ్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు ఏం కనబడుతుంది మీకు? పిరిడిన్ సార్. పికోలిన్, లూటిడిన్ కనబడుతున్నాయా? నో నో సార్. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒక్కసారి నేను బ్యాక్ వెళ్ళేసి వస్తాను సార్. ముస్తఫా సార్ సార్ మళ్ళీ ఒక్కసారి హోస్ట్ చేస్తాను మిమ్మల్ని. సరే. నేను లీవ్ అయి మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను, నాకు అప్పుడు ఇద్దు హోస్ట్. ఓకే సార్. హోస్ట్ చేయి బాబు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. సార్ చేశాను సార్. వచ్చిందా? వచ్చింది సార్. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చిందా? ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చింది కానీ చేంజ్ చేయండి సార్ ఇప్పుడు ఒకసారి. స్క్రోల్ అవుతుందా ఇప్పుడు? కాలేదు సార్. కాలేదు సార్. స్క్రోల్ కావట్లే, మూవ్ కావట్లే. కాలేదు సార్. ఇప్పుడు నో సార్, 45 దగ్గర ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా. సార్ 47 స్లైడ్ పెట్టరా? 47. ఓకే, సో పిరిడిన్ మాలిక్యూల్ డైహైడ్రోపిరిడిన్, ఒక బాండ్ లేకపోతే 2 హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి డైహైడ్రోపిరిడిన్ అంటాం, 2 హైడ్రోజన్లు యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ వన్ టెట్రాహైడ్రోపిరిడిన్, 2 బాండ్స్ లేకపోతే 2 2 4 హైడ్రోజన్లు యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి టెట్రాహైడ్రోపిరిడిన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సపోజ్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇక్కడ సైక్లిక్ సిస్టమ్ విత్ నైట్రోజన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉండాలి. సో దీన్ని ఏమంటాం? పిప్రిడిన్ అంటాం అనమాట. సింపుల్ గా పిప్రిడిన్ అంటాం. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, పిప్రిడిన్.
Next one, Muje Chama. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Next one, suppose ఇవి natural occurring products అన్నమాట. Suppose monomethylated. ఇక్కడ monomethylated ఉందనుకోండి, దీన్ని పికోలిన్స్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఆర్థోపికోలిన్స్, మెటాపికోలిన్స్ అండ్ పారాపికోలిన్స్ అంటాం అనమాట. ఆర్ 2 పికోలిన్, 3 పికోలిన్, 4 పికోలిన్ అని అంటాం అనమాట. సపోజ్ 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉంటే దాన్ని లూటిడిన్స్ అంటాం. 3 మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని కోలిడిన్స్ అని చెప్తాం అనమాట. ఈ పేర్లు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, మేబీ రేపు స్కోప్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇది అవసరం లేదులేండి, సింపుల్ వన్. Pyridine occurs from bone oil and light oil. Next one, it is discovered by Anderson in 1849. Pyridine is isolated from light oil. It is extracted with sulfuric acid, then neutralized. This is the extraction process. Commercially, pyridine is extracted from coal tar. These are the just general topics. So next one, synthesis. This is the most important one. So from acetylene molecule, ఒక్కసారి చూడండి అమ్మ, మనం రివిజన్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ జనరల్లీ, సో 3 moles of acetylene molecule on red hot copper tubes అన్నాం అనుకోండి, సో విల్ గెట్ బెంజీన్ న్యూక్లియస్. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 moles of acetylene తీసుకోండి, 2 moles తీసుకున్నట్టయితే, సో ఇక్కడ సేమ్ కండిషన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అమోనియా అరౌండ్ 280 degrees centigrade, మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, పిర్రోన్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది. అదే ఫ్యూరాన్ ఈ మెథడ్ లో ప్రిపేర్ చేయలేము మనం. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H2S gases passes ఓవర్ అల్యూమినా అబౌట్ 400 degrees centigrade తీసుకున్నాం అనుకోండి, తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ థయోఫిన్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది. ద సేమ్ కండిషన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎస్టలిన్ విత్ HCN, ఇక్కడ HCN తీసుకున్నాం, C triple bond C, C triple bond C, C triple bond N, సింపుల్ వన్. ఇక్కడ రియాక్షన్ అయింది అనుకోండి, మనకి ఏమొస్తుంది, సో pyridine మాలిక్యూల్ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట, సింపుల్ రియాక్షన్. సో మనం ఇక్కడ we can prepare benzene, pyrrole, thiophene as well as pyridine by using a acetylene molecule. So reagents are different. In case of pyrrole molecule, we have to use ammonia. Ammonia ఉన్నట్టయితే రియేజెంట్, ఇక్కడ మనం pyridine గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సపోజ్ H2S ఉందనుకోండి, H2S ఉన్నట్టయితే ఇక్కడ థయోఫిన్ గుర్తు పెట్టుకోండి. HCN ఉన్నట్టయితే pyridine మాలిక్యూల్ గుర్తు పెట్టుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద products from same substrate molecule but reagents are different. So next one is the from 1,5-dicarbonyl compounds. So last class lo already we have discussed Palnar synthesis. Akkada Palnar chusnam kada. Palnar em cheppudi 1,4-dicarbonyl compounds. Shabas bida, 1,4-dicarbonyl compounds. ilaki question bade chance undi, okati gurtu pettukondi, edi Palnar synthesis, most important one. సో ఇక్కడ 1,4-dicarbonyl తీసుకుంటే మనకి ఏమొచ్చినాయి, పిర్రోల్ వచ్చేసింది. అమోనియా తీసుకుంటే పిర్రోల్ వచ్చింది. సో P2O5 తీసుకుంటే ఆర్ H2SO4 తీసుకున్నాం అనుకోండి, క్యాటలిస్ట్, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఫ్యూరాన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్ P2S5 తీసుకున్నాం అనుకోండి, తీసుకుంటే థయోఫిన్ వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సిమిలర్ రియాక్షన్ బట్ నాట్ ఏ పాల్నార్ సింథసిస్, దీన్ని పాల్నార్ అనం. So simple reaction 1,5 similar to Palnar reaction. So in case of 1,5-dicarbonyl compounds, ఇక్కడ 1,4 తీసుకుంటున్నాం, 1,4 తీసుకుంటాం, ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5 1,5-dicarbonyl compound with hydroxylamine NH2OH followed by oxidation will get pyridine molecule. ఆక్సిడేషన్ ఎందుకు కొరకు అంటే హైడ్రోజన్ తీసేయడం కొరకు, అంటే OH మాలిక్యూల్స్ తీసేస్తుంది ఇలాకెళ్ళి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాటిని. సో ఇది this is the similar reaction towards Palnar synthesis. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, pyridine ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. 1,4 produces 5-membered system, 1,5 produces 6-membered heterocyclic system. Next one is from glutaconic acid.
ఇక్కడ గ్లూటోకోనిక్ యాసిడ్ విత్ అమోనియా ఫాలోడ్ బై డిహైడ్రేషన్ విల్ ప్రొడ్యూసెస్ పిరిడిన్ మాలిక్యూల్. ఇక్కడ గ్లూటోకోనిక్ యాసిడ్ అంటే మనకు 5 మెంబర్ సిస్టమ్ 1 2 3 4 5 మెంబర్ సిస్టమ్ 1 2 3 4 5 with aldehyde functional group. The OH group presented another terminal carbon atom. This is glutaconic aldehyde. So glutaconic aldehyde with ammonia. ఇక్కడ అడిషన్ ఫాలోడ్ బై ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో దాంతో మనకి ఏమొస్తుంది, పిరిడిన్ మాలిక్యూల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది నాట్ నెసెసరీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సో pentamethylene diamine similar to ethylene diamine. ఇక్కడ తీసుకోండి 5 carbon system with 2 amino groups in presence of ammonium chloride produces piperidine. Initially it produces piperidine followed by oxidation in presence of H2SO4. Finally we'll get pyridine molecule. సో ఇక్కడ ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండమ్మా. ఓకే, సో 1 2 3 4 5 ఇక్కడ 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ NH2 అండ్ NH2. సో సపోజ్ ఇథిలిన్ ఉంటే ఇథిలిన్ డయామైన్ అంటాం, ఇథిలిన్ డయామైన్ అంటాం. ఇక్కడ పెంటామిథిలిన్ 5 ఉన్నాయి కాబట్టి పెంటామిథిలిన్ డయామైన్ అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. పెంటామిథిలిన్ విత్ అమోనియం క్లోరైడ్ ఫాలోడ్ బై H2SO4 will get pyridine molecule. So this is the another preparation method for pyridine molecules. The next one, the most important one, is synthesis of pyridine from pyridine derivatives from Hanjaf synthesis method. So in this method, ఇక్కడ ethyl esteoestate CH3 C double bond O CH2 C double bond O O C2H5. This is known as ethyl esteoestate in presence of formaldehyde followed by reaction with ammonia. So by using of base KOH or NaOH, finally we'll get lutidine molecules. Sorry, 2,6 dimethyl pyridine molecules. This is the derivative of pyridine molecule. Derivative అంటే ఏం లేదు, స్కెల్టన్ లో ఇక్కడ స్కెల్టన్ సిస్టమ్ తీసుకొని స్కెల్టన్ ఇట్లున్నట్టయితే పిరిడిన్ అంటాం. దీనిపైన ఎక్కడన్నా ఏదైనా సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉందనుకోండి పిరిడిన్ డెరివేటివ్ అంటాం అనమాట. స్పెసిఫిక్ నామిక్లేచర్ చెప్పినప్పుడు విచ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ప్రజెంటెడ్ విచ్ పొజిషన్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మిథైలా క్లోరోనా బ్రోమోనా ఏదనేటువంటిది మెన్షన్ చేస్తే సరిపోదు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ pyridine molecule. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ స్ట్రక్చర్ అలాంగ్ విత్ 5 membered సిస్టమ్. సో ఇక్కడ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నైట్రోజన్ విత్ 5 కార్బన్ ఆటమ్స్ 1 2 3 4 5 కార్బన్ ఆటమ్స్. సో ఇక్కడ కార్బన్ తీసుకుంటే ఇంతకు ముందు లాగానే ఇది sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది, ఫస్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ నైట్రోజన్ కూడా sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ మీన్స్ 1s2 2s2 2p3. ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టే ఇట్లా పెట్టేసేయండి. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎన్లకు షిఫ్ట్ అవుతుంది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో, p ఆర్బిటాలకు షిఫ్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఆర్బిటాల్స్, ఈ 3 ఆర్బిటాల్స్ 1 s ఆర్బిటాల్ అండ్ 2 p ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, ఇది sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో sp2 హైబ్రిడైజేషన్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద sp2 ఆర్బిటాల్స్. నెక్స్ట్ వన్ పర్పెండిక్యులర్, ఇక్కడ దీనికి 90 degreesలలో ఉంటుంది అనమాట. పర్పెండిక్యులర్ మీన్స్ 90 degrees విత్ ఇది. ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇది p ఆర్బిటాల్, ప్యూర్ p ఆర్బిటాల్, 2 electrons ఇన్ ప్యూర్ p ఆర్బిటాల్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా sp2 ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా కార్బన్ తోటి ఓవర్లాపింగ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ప్యూర్ p ఆర్బిటాల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఇవి కూడా sp2 ఆర్బిటాల్లో హైబ్రిడేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ప్యూర్ p ఆర్బిటాల్ ఒకటి ఉంది. ఈ ప్యూర్ p ఆర్బిటాల్ అన్నీ కూడా ఓవర్లాపింగ్ అయిపోతుంది. ఓవర్లాపింగ్ అయి మనకి ఇక్కడ aromatic sextet వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ద sp2 ఆర్బిటాల్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అదే పిర్రోల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ p ఆర్బిటాల్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ తీసుకుంటే sp2 ఆర్బిటాల్ ఉన్నాయి. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ పిర్రోల్ on p orbital, but in case of pyridine molecule the lone pair of electrons on
sp2 orbital. So another question from relative question from pyrrole and pyridine molecule. So in these two compounds, which one is more basic అన్నాడు అనుకోండి. So please show me. ఈ రెండిట్లలో దేని బేసిక్ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా? పెరిడిన్ సార్, పెరిడిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. దేనికి? పెరిడిన్ సార్. వై? పిరియోల్ అనేది హైడ్రోజన్ ని కోల్పోతుంది సార్, కాబట్టి దీనికి అసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది సార్. నో, sp2 hybridization. రెండిట్లలో sp2 హైబ్రిడేషన్ కాదు అది. known pair of electrons. చెప్పేది గట్టిగా చెప్పు. known pair of electrons. ఇక్కడ లోన్ పేర్ ఉన్నది, ఇక్కడ కూడా లోన్ పేర్ ఉంది. సో దీస్ టూ మాలిక్యూల్స్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ బేసిక్ ప్రాపర్టీ, Lewis basic property. Any species which can donate pair of electrons towards another species, that is known as Lewis species. యాక్సెప్ట్ చేస్తే యాసిడ్ అంటున్నాం. ఈ రెండిట్లలో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిమిలర్ టు అమోనియా, ఇవేంటిది బేస్ అని చెప్తున్నాం. సో ఈ రెండు కూడా బేసే, ఈ అన్ని కూడా sp2 హైబ్రిడైజేషన్ లోనే ఉన్నాయి. బట్ రీజన్ ఆన్సర్ కూడా చెప్పేస్తున్నాను, pyridine is more basic than pyrrole molecule. why pyridine is more basic than pyrrole molecule అని అనుకోండి, మీరు ఆన్సర్ ఏం చేస్తారు అక్కడ? delocalization. శబాష్ బిడ్డ, ఏది డిలోకలైజేషన్? lone pair of electrons. pyridine లో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డిలోకలైజేషన్ ఉంటుందా? సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఆన్సర్ 50% కరెక్ట్. ఏంటంటే ఇక్కడ ఆరోమాటిక్, ఇది ఆరోమాటికే, ఇది ఆరోమాటికే. సో ఆరోమాటిక్ మీన్స్ 4n+2 5 electrons, 4n+2 5 electrons, 4n+2 means 6 electrons, ఇక్కడ 6 electrons. సో ఇక్కడ ఎవ్రీ కార్బన్ ఆటమ్ అంటే 5 కార్బన్ ఆటమ్ ప్రొవైడ్స్ 1 electrons ఎట్ p ఆర్బిటాల్. ఇక్కడ కూడా నైట్రోజన్ లో కూడా ఒక p ఆర్బిటాల్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్లే డిలోకలైజేషన్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇది ఫ్రీ ఉంది, sp2 electrons ఆర్ ఫ్రీ. ఓకే, దీస్ 2 electrons do not involve in delocalization, అంటే దీని అవసరం కూడా పడతలేదు, ఎందుకంటే ఇవి సరిపోయినాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పిరోల్ మాలిక్యూల్, ఇక్కడ ఏమైంది, జస్ట్ 4 electrons ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఆరోమాటిక్ సిస్టమ్ రావాలంటే దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిజీ విత్ ఆరోమాటిక్ సిస్టమ్. ఈ ఎలక్ట్రాన్లు ఈ రింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాయి కాబట్టి అవైలబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి ఇట్ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు డొనేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెన్ కంపేర్ విత్ pyridine మాలిక్యూల్. అంటే ఇది ఫ్రీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా డొనేట్ చేస్తుంది, ఇది ఫ్రీగా ఉందా, లేదు కాబట్టి ఈజీగా డొనేట్ చేయదు కాబట్టి లెస్ బేసిక్ దాన్ pyrrole మాలిక్యూల్ అంటాం అన్నమాట. సారీ, pyridine మాలిక్యూల్ అంటాం. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? yes sir. క్లియర్ అబౌట్ ఇక్కడ. yes sir. నెక్స్ట్ వన్, ఇంకొక కంపారిటివ్, ఇంతకుముందు దీంట్లో వచ్చింది, జాబ్ లో వచ్చింది. ఈ క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెండు తీసుకోండి, ఈ రెండిట్లలో విచ్ ఈస్ మోర్ బేసిక్? second one. ఇది ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్. ఆన్సర్ is 1 greater than 2, basicity order 2 greater than 1. A or B? B. Why? bonds అనేటివి షిఫ్ట్ అయితే సార్. అమ్మా, దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడన్నా చెప్పండి ఆన్సర్. డబుల్ బాండ్ లేవు కదా. సింపుల్ ఆన్సర్ బిడ్డ, అది చిన్న చేయలేకపోతున్నారేమి. ఇక్కడ ఇవి ఫ్రీగా ఉన్నాయి, దీనికి ఆరోమాటిక్ కాదు ఇది. ఓకేనా, పిర్రోలిడిన్ అంటాం. సాచురేటెడ్ పిర్రోల్ ఇస్ నోన్ as పిర్రోలిన్. పిర్రోలిడిన్ ఈజ్ మోర్ బేసిక్ దాన్ పిర్రోల్ మాలిక్యూల్. ఎందుకంటే ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఆరోమాటిక్ సెక్స్టెట్ లో బిజీగా ఉన్నాయి, అవైలబిలిటీ లేదు. ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది, ఇక్కడ ఆరోమాటిక్ లేదు. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ బేసిక్ దాన్ దిస్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 1,2-diazole. ఈ రెండిట్లలో ఏది మోర్ బేసిక్ అమ్మా?
2 sir, 2 basics sir. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద మోర్, ఎందుకంటే ఇది Second ఆరోమేటిక్ సెక్స్టెట్ లో ఇది ఉంది, ఆరోమేటిక్ సెక్స్టెట్ లో ఇది ఉంది, దీనిపైన కూడా లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇది ఫ్రీగా అవైలబిలిటీ ఉంది, ఫ్రీగా ఇది డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మోర్ బేసిక్ అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇది తీసుకోండి. ఈ మూడు ఉన్నాయి అవి, ఈ మూడిట్లో ఏది మోర్ బేసిక్ చెప్పండి. ఏ, B sir, first B sir. ఫస్ట్ బి, నెక్స్ట్ సెకండ్ C sir. సి, నెక్స్ట్ A sir. ఏ. వై? B అనేది aromatic కాదు సార్. ఓకే, మళ్ళీ ఇది pyridine రెండు aromatic సార్. రెండు aromatic అయినప్పుడు ఓకే 25% ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే అసలు ఇది రాంగ్ ఆన్సర్, రాంగ్ రీజన్. ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ బట్ రీజన్ ఇస్ రాంగ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు ఆరోమాటిక్ అన్నాం, ఇది నాన్ ఆరోమాటిక్ ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇక్కడ ఆరోమాటిక్ లో ఏమున్నాయి, ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. ఇక్కడ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి, దీంతో రింగ్ తో సంబంధం లేదు. ఓకే, ఈ రెండింటి కంపేర్ చేస్తే ఆ రీజన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే, సో ద నైట్రోజన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్, ఇదేంటిదంటే sp3 హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, సో sp3 నైట్రోజన్ హ్యావింగ్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కంపేర్ విత్ sp2. మీరు ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ జనరల్ గా మీకు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే రియాక్షన్ మెకానిజం లో ఈథేన్, ఇథిలిన్, ఎస్టలిన్ మాలిక్యూల్ ఉంది. ఎస్టలిన్ ఇస్ మోర్, ఎస్టలిన్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎసిడిక్ అని చెప్పేసి సేమ్ రీజన్ ఇక్కడ రాసుకుంటే అయిపోతుంది. అదే రీజన్ ఇక్కడ తీసుకోండి. ఇక్కడ sp హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 3 ఆర్ కార్బన్ ఆటమ్స్ బట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఇది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కాబట్టి మోర్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, కాబట్టి దీనికి కొంత ఎసిడిక్ ప్రాపర్టీ H+ ఇస్తుంది. ఇక్కడ H ఇవ్వదు, ఇది Hని ఇవ్వదు, ఎందుకంటే ఈ ఆర్డర్ అనమాట. వై ఎస్టలిన్ shows exhibits acidic property అన్నప్పుడు the carbon involved in sp hybridization it having more acidic, more electronegativity అని మనం అక్కడ చెప్తాం చూడండి. సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ will apply here only. ఓకే, ఏం లేదు, ఇక్కడ నైట్రోజన్ sp2 ఉంది, ఇక్కడ sp3 ఉంది. sp2 is more electronegative than sp3 నైట్రోజన్ ఆటమ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ sp3 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. So electronegativity ఎక్కువ ఉంది means it could not able to donate lone pair of electrons when compared with less electronegativity atom. అంతే కదా నై, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉందంటే ఇది తక్కువ ఇస్తుంది, తక్కువ ఉందంటే ఇది ఎక్కువ ఇస్తుంది, కాబట్టి బేసిక్ నేచర్ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ద కాన్సెప్ట్ హియర్ ఈజ్ హైబ్రిడైజేషన్. సో ఇన్ pyrrolidine nitrogen involved in sp3 hybridization, the pyridine hydrogen involved, nitrogen involved in sp2 hybridization. sp2 nitrogen having more negativity than sp3 nitrogen, therefore it having less basic property, it having more basic property. Asserted question లలో అయితే ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. క్లియర్? ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉందా కొంచెం ఏమన్నా? ఇక్కడ అర్థమైందా బాబు? ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా ఇక్కడ ఏమ్మా? లేదు సార్. సార్ అయితే ఇంత ముందు మనం చెప్పినప్పుడు ఓకే చెప్పండి. ఇంత ముందు మమ్మల్ని చెప్పినప్పుడు సార్ దీనికి పిరోల్ కన్నా అది ఎలిఫాటిక్ పిరోల్ కి ఎక్కువ అసిడిక్ అని చెప్పినారు కదా సార్, ఇంత ముందు బేసిక్ చెప్పినారు కదా సార్. అయితే అది ఎలా పాసిబుల్ సార్? అయితే ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లు ఉన్నావు. ఇది లాజిక్ క్వశ్చన్, దీంట్లో అసలు నాకు తెలిసి పెద్దగా మీకు ఆల్కైన్ పైన కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఇక్కడ పెద్ద సమస్య రాకపోవచ్చు. సో ఇది ఇంతకుముందు కూడా మీతో అన్నాను, అదే సిమిలర్ రీజన్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ చూడండి, ఓకే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చూసుకోండి.
మళ్ళా రిపీట్ చేస్తున్నా. ఇవన్నీ కూడా sp2 హైబ్రిడైజేషన్ లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా sp3 హైబ్రిడైజేషన్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఇస్ sp3 నైట్రోజన్, ఇక్కడ sp2 నైట్రోజన్. సో ఇక్కడ sp2 నైట్రోజన్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దాన్ sp3. ఇది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆర్డర్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆర్డర్ ఏంటిది? sp greater than sp2 greater than sp3. ఓకే, సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఇది తక్కువ డొనేట్ చేస్తుంది, తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ డొనేట్ చేస్తుంది. సో బేసిక్ స్ట్రెంత్ మీన్స్ డొనేటింగ్ నేచర్, ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ నేచర్, therefore it having more basic అని చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ రీజన్. సెకండ్ రీజన్ ఈస్, సో దీస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆన్ నైట్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆరోమాటిక్ సెక్స్టెట్. ఇలా బిజీగా ఉన్నాయి కాబట్టి బయట ఫ్రీ అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి సో లెస్ బేసిక్. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీ టు డొనేట్, therefore it having more basic. ఈ 2 రీజన్లు చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పిరిడిన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే, పిరిడిన్ లో ఆరోమాటిక్ సెక్స్టెట్ ఉంది, బట్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెక్స్టెట్ ఇక్కడ ఫ్రీ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది ఆరోమాటికే, ఇక్కడ పిర్రోల్ కూడా ఆరోమాటికే. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటే, ఓకే చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నాం. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైంది? ఆరోమాటిక్ సెక్స్టెట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయింది. సో దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిజీ విత్ రెజనెన్స్, సో అవైలబిలిటీ ఇస్ వెరీ లెస్ కాబట్టి ఇక్కడ donation is very less, donating nature is very less, therefore it is less basic అంటాం. ఇక్కడ ఏమైంది? the 2 electrons, lone pair of electrons on nitrogen do not involve in aromatic sextet. ఇక్కడ సరిపోయినాయి కాబట్టి ఇది ఇన్వాల్వ్ అయితే లేదు. ఇవి ఫ్రీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రీగా డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ మోర్ బేసిక్ వెన్ కంపేర్ విత్ పిర్రోల్ మాలిక్యూల్. అంతే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ sp2 అనుకున్నాం అనుకోండి, sp3 అనుకున్నాం అనుకోండి. sp3 అన్నప్పుడు sp2 మోర్ బేసిక్, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, sp3 లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కాబట్టి ఈజీగా డొనేట్ చేస్తుంది, కాబట్టి మోర్ బేసిక్ నేచర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లియరా? ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా ఇక్కడ? లేదు సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ next one, compound is physical properties. Compound is colorless compound, boiling point 115 degrees centigrade. It is soluble in water as well as organic solvents. సో ఇక్కడ తీసుకోండి బాబు, ఈ సాల్వెంట్ లోకి వెళ్ళి కూడా వాడు క్వశ్చన్ వేస్తే మనకు పిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్ ఉన్నది అనుకోండి. ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా నేను మెన్షన్ చేసినది, ఇక్కడ సాల్యుబిలిటీ తీసుకుంటే పిర్రోల్, సెకండ్ వన్ ఫ్యూరాన్, థర్డ్ వన్ థయోఫిన్, నెక్స్ట్ వన్ పిరిడిన్. ఇది వాటర్ నెగటివ్, ఇన్సాల్యుబుల్, వాటర్ నెగటివ్, వాటర్ పాజిటివ్, ఇక్కడ వాటర్ పాజిటివ్. ఓకేనా, టువర్డ్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, దేర్ఫోర్ అన్ని కూడా పాజిటివ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ సాల్యుబుల్. These 2 are water insoluble, but these 2 are also soluble in water molecule. ఓకే, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంత సిల్లీ క్వశ్చన్ ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ చెప్పలేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సో pyridine molecule also an aromatic compound, therefore the specialization reactions of aromatic compound is electrophilic substitution reactions. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటే వేర్ విల్ ద ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్స్? దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ తీసుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ బెంజన్ తీసుకున్నాం, దిర్ ఇస్ నో ప్రాబబిలిటీ, ఎక్కడైనా కూడా సిమిలర్ కండిషన్స్. అదే పిర్రోల్ తీసుకున్నట్టయితే we have 2 chances, one is alpha and beta chance. ఓకేనా, ఆల్ఫా గ్రేటర్ దాన్ బీటా అన్నాం. నెక్స్ట్ వన్ pyridine మాలిక్యూల్ తీసుకోండి, we have 3 probabilities, ఆల్ఫా, బీటా, గామా, ఆల్ఫా డాష్ అండ్ బీటా డాష్.
So these two are similar, these two are similar, this is another one. Okay, we have three probabilities, alpha, gamma, beta and gamma. Which is more favorable position? This is the question. చెప్పండి, ఎక్కడ అనుకుంటున్నారు మీరు? ఆల్ఫా. ఆల్ఫా. వై? ఎందుకమ్మా? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ స్ట్రక్చర్లు ఉన్నాయి కదా. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రోఫైల్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ moves towards high electronegativity nitrogen atom in pyridine molecule. So this second carbon gets positive charge. Sorry, no. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ లో అటాక్ చేయాలమ్మా. సెకండ్ లో అటాక్ చేయాలంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ రావాలి, ఇది నెగిటివ్ వస్తుంది, అటాక్ చేస్తుంది. అంటే నైట్రోజన్ గెట్స్ పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అయింది. ఓకేనా? ఇది స్టెబిలిటీ కోసం ఏం చేస్తుంది, ఈ బాండ్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది. ఇది రెజొనెన్స్ లో కామన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఈ డిలోకలైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి స్టెబిలిటీ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ నైట్రోజన్ పైన పాజిటివ్ వచ్చింది. సపోజ్ థర్డ్ పొజిషన్ ఉంది అనుకోండి అమ్మా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వస్తే ఈ పాజిటివ్ పైన అటాక్ చేస్తుంది. దేర్ఫోర్ ద ఫోర్త్ పొజిషన్ విల్ గెట్స్ పాజిటివ్ చార్జ్. డిలోకలైజేషన్ లో ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ డిలోకలైజేషన్ లో ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో పాజిటివ్ చార్జ్ ఆన్ నైట్రోజన్ ఆటమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎట్ ఫోర్త్ పొజిషన్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ మీన్స్ ఇది నెగటివ్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద పాజిటివ్, అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది. దెన్ ఆన్ డిలోకలైజేషన్ ద నైట్రోజన్ గెట్స్ పాజిటివ్ చార్జ్. On delocalization, this carbon gets positive charge. So in first, second and three possibilities, this is the alpha position, beta position and gamma position. ఇక్కడ ఆల్ఫాలో ఏముంది, నైట్రోజన్ పైన పాజిటివ్ ఉంది. గామాలో ఏముంది, one of the resonating structure of nitrogen having positive charge. So there is no positive charge on nitrogen in beta attack of electrophile. సో ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటామంటే ఎజోమిథైన్ నైట్రోజన్ అంటాం అనమాట. ఎజోమిథైన్ నైట్రోజన్ వస్తే అది అన్స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? జనరల్ గా కార్బన్ నైట్రోజన్ తీసుకోండి, బండ గుర్తు అంటే గుడ్డిగా గుర్తు పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఈ రెండిట్లలో కంపేర్ చేస్తే నైట్రోజన్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దెన్ కార్బన్ ఆటమ్. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ అయితే 3.0 అరౌండ్ 2.1 ఉంది అనుకోండి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో ఇది హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ఇది లో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. జనరల్లీ న్యూట్రల్ ఉంటే స్టేబుల్. ఓకేనా? సపోజ్ ఇక్కడ పాజిటివ్, ఇక్కడ నెగటివ్, అనదర్ ప్రాబబిలిటీ. ఇక్కడ పాజిటివ్, ఇక్కడ నెగటివ్, అనదర్ ఇంకొక ప్రాబబిలిటీ. ఓకేనా? అంటే సి అండ్ ఎన్ వన్ టైప్, సిఎన్ ప్లస్ మైనస్, సి ప్లస్ ఎన్ మైనస్ అనుకోండి. మూడు ప్రాబబిలిటీ చూద్దాం. ఇది న్యూట్రల్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్ అనుకోండి, ఈ రెండు కూడా అన్స్టేబుల్. ఈ రెండు అన్స్టేబుల్లలో ఇది వెరీ లెస్ స్టేబుల్, ఎందుకంటే ఇది హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ మీద పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది, ఎజోమిథైన్ నైట్రోజన్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఇక్కడ నెగటివ్ ఉంది కాబట్టి, హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ నెగటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇది కంపారిటివ్లీ ఇది మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్పుకుంటాం. ఈ రెండిట్లలో బోత్ ఆర్ అన్స్టేబుల్, బట్ దిస్ ఇస్ కంపారిటివ్లీ మోర్ స్టేబుల్, ఎందుకంటే పాజిటివ్ చార్జ్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మీద వచ్చింది కాబట్టి. సో సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ తీసుకుందాం. సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే ఇగో ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఇక్కడ వచ్చింది పాజిటివ్ చార్జ్ ఆన్ నైట్రోజన్, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ ఆన్ నైట్రోజన్ వచ్చింది. దెర్ ఇస్ నో పాజిటివ్ చార్జ్ ఆన్ నైట్రోజన్. దేర్ఫోర్ ఈ మూడిట్లలో ఇది కొంత స్టేబుల్ కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ ప్లస్లు ఉన్నాయో అక్కడక్కడ అటాక్ చేస్తారు. సరే, ఇక్కడ ఈ థర్డ్ పొజిషన్ లో అటాక్ చేసి, ఇక్కడ థర్డ్ పొజిషన్ లో అటాక్ చేస్తే ఈ స్ట్రక్చర్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎట్ థర్డ్ పొజిషన్ ఈజ్ మోర్ ఫేవరబుల్ దాన్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ పొజిషన్. అంటే ఆల్ఫా కామా బీటా కామా గామా తీసుకుంటే బీటా ఈజ్ మోర్ ఫేవరబుల్ దాన్ ఆల్ఫా అండ్ గామా పొజిషన్స్. ఓకేనా బాబు? అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఇక్కడ థర్డ్ పొజిషన్ లో జరుగుద్ది, అంటే ఐ మీన్ బీటా పొజిషన్ లో జరుగుద్ది. ఓకే,
So we have different electrophilic substitution reactions, chlorination, bromination, nitration, sulfonation reactions. ఇవన్నీ కూడా electrophilic at third position. ఒకవేళ ఓవర్ క్లోరినేషన్ అయ్యేది ఉంటే నెక్స్ట్ పొజిషన్ అంటే బీటా పొజిషన్, రెండు బీటా పొజిషన్లలోనే electrophilic substitution జరుగుతుంది. So but the favorable reactions of pyridine molecule is nucleophilic substitution reaction. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అంత ఫేవరబుల్ కాదు, యాక్చువల్ ఆరోమేటిక్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నైట్రోజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ద 5 electrons moves towards nitrogen atom, therefore nitrogen gets negative charge and this is the positive charge. పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్, దిస్ ఇస్ ద మోర్ ఫేవరబుల్ పొజిషన్. ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ మీన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్సెసివ్ స్పీసీస్ అటాక్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కార్బన్ ఆఫ్ pyridine మాలిక్యూల్ ఇక్కడ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎక్కడ ఛాన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ రెజొనేటివ్ స్ట్రక్చర్ తీసుకోండి. ఎందుకు సెకండ్ పొజిషన్ చూపిస్తున్నా అంటే ద 5 సిస్టమ్ ఉంది కదమ్మా, ఇది ఇక్కడికి మూవ్ అయింది అనుకోండి. మూవ్ అయితే నైట్రోజన్ నెగటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ పాజిటివ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ డిలోకలైజేషన్, ఇటు డిలోకలైజేషన్ అయిపోతే సో నైట్రోజన్ నెగటివ్, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ పాజిటివ్. ఆన్ డిలోకలైజేషన్, నెక్స్ట్ డిలోకలైజేషన్ అయిపోతే డబుల్, ఇక్కడ పాజిటివ్, ఇక్కడ నెగటివ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ డిలోకలైజేషన్ జనరల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది, ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. సారీ, ఓకే. ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ ప్లస్ ఉంది, డెఫిషియెంట్ కార్బన్ ఉంది, దిస్ పొజిషన్, ఇగో ఈ పొజిషన్ అండ్ దిస్ పొజిషన్. అంటే మనకి ఇక్కడెక్కడ ఉంది ఆల్ఫా ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కార్బన్ అంటాం. ఇగో ఇది సెకండ్ పొజిషన్, ఈ పొజిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈ పొజిషన్, అంటే ఈ పొజిషన్, ఇది ఆల్ఫా పొజిషన్ అండ్ బీటా పొజిషన్, సారీ గామా పొజిషన్. సో డెఫిషియెంట్ కార్బన్ ఎట్ ఆల్ఫా అండ్ గామా పొజిషన్స్, therefore nucleophilic substitution reaction attacks on second, sixth and fourth position. అంటే I mean alpha and gamma positions. Electrophilic substitution takes place at beta position. అంటే రివర్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద pyridine మాలిక్యూల్ అయితే సపోజ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అనుకోండి. ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అయితేనేమో ఈ పొజిషన్ లో అవుతుంది. సపోజ్ nucleophilic attack ఉంది అనుకోండి. nucleophilic attack means these positions. ఓకేనా, సో రెండు కంపేర్ చేసినాం అనుకోండి, న్యూక్లియోఫిలిక్ అండ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఏది ఎక్కువ జరుగుతుంది అంటే కంపారిజన్ ఎట్లా చేస్తాం, ఈల్డ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ తోటి చేస్తాం. సపోజ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ చేసినాం అనుకోండి, ఒక 60 to 70% వచ్చింది అనుకోండి ప్రోడక్ట్. అదే న్యూక్లియోఫిలిక్ అయితే 80 to 90 వస్తుంది అనమాట. అంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ మోర్ ఫేవరబుల్ దాన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఫేవరెట్ రియాక్షన్స్ ఫర్ pyridine మాలిక్యూల్ అని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద చిచు-బాబిన్ రియాక్షన్, సింపుల్ రియాక్షన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే pyridine మాలిక్యూల్ సోడామైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అమోనియా ప్రొడ్యూసెస్ 2 aminopyridine as well as 4 aminopyridine. This is known as చిచు-బాబిన్ రియాక్షన్ అంటే ఇది ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఎగ్జామ్ లో వస్తుంటది. ఓకేనా, సో ఇది రియేజన్ తీసుకుంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. మనకు న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ మీన్స్ alpha and gamma positions are favorable positions. So second and fourth position are alpha and gamma positions. Suppose KOH, it produces nucleophile. So second and fourth position. RMGX, R minus is the nucleophile, NGX plus. So these negative ion attacks are, nucleophile attacks on second and fourth position. So these are the best example for nucleophilic substitution reactions. Okay. Next one, simple reactions, reduction reactions. In case of reduction of pyridine molecule and presence of sodium liquid ammonia, so just dihydration takes place. Will produces dihydropyridine. Next one, in case of lithium aluminum hydride, produces tetrahydropyridine molecules. Catalytic hydrogenation, platinum, palladium, whatever it may be.
complete hydration will take place, then produces piperidine molecules or hexahydra. This is known as piperidine molecule. Okay. సో ఈ రియేజెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ రియేజెంట్స్ కి ఈ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి రియాక్షన్స్ లలో. సోడియం లిక్విడ్ అమోనియా, దిస్ ఇస్ ద రెడ్యూసింగ్ రియేజెంట్. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, సోడియం బోరోహైడ్రైడ్, these are the reducing agents. Catalytic hydrogenation, this is also a best reduction reaction, reducing reagent. So the reducing strength will be different. Okay. Next is in case of sodium liquid ammonia, only very mild reduction will take place and produces dihydro, presence of lithium aluminum hydride, tetrahydro. In case of catalytic hydrogen, catalytic అని ఇవ్వకపోవచ్చు వాడు అక్కడ. సో స్పెసిఫిక్ ఒక మెటల్ ని మెన్షన్ చేస్తాడు, ప్లాటినమ్ ఏదైనా ఎక్సెట్రా మెటల్ ని మెన్షన్ చేస్తాడు. మెన్షన్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, అది క్యాటలిటిక్ అనుకోండి కంప్లీట్ రిడక్షన్ ని చూపించండి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రిడక్షన్ రియాక్షన్స్. ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ తీసుకుంటే క్రోమిక్ ఆక్సైడ్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే కనుక మనకి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. ఎనాక్సైడ్ జనరేట్ అయింది అనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే. సో దీంతో మనకి 5 membered and 6 membered system complete అయిపోయింది. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇట్లా మెయిన్ ఏంటంటే కంపారిటివ్ స్టడీ ఎక్కువ చూసుకోండి. స్పెసిఫిక్ రియాక్షన్స్ మెయిన్ ఏంటంటే నేమ్డ్ రియాక్షన్స్, నాట్ ఓన్లీ హెటరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్, మీరు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఏది తీసుకున్నా కూడా నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మీకు టైం ఉంటే కనుక అన్ని ఒక చార్టర్లో రాసుకోండి. నేమ్ రియాక్షన్స్ రాసుకొని రియాక్టెంట్, రియేజెంట్, ప్రోడక్ట్ అంటే కామన్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. సో రియాక్టెంట్, రియేజెంట్ ఇవి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ రియేజెంట్ చేంజ్ చేసినా ప్రోడక్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ప్రతి నేమ్ రియాక్షన్స్ కి గుర్తుపెట్టుకోండి. సైట్ ఆఫ్ పొజిషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నా డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్? క్వశ్చన్స్ సెండ్ చేయండి సార్, టాపిక్ సంబంధించి. ఓకే బాబు, పంపిస్తాను. అదే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. గంగాధరి కాల్ చేస్తావా? హలో. హలో గంగాధరి, చెప్పు. ఏమంటలేవు? ఇదే స్టాప్ చేయలేదు కదా, ఏంటి చేసి మనం ఆడదాం. సరే, ఓకేనా? ఓకే.